Okay, example 4. Find the equivalent capacitance of the arrangement of capacitors as shown in the figure. Find the charge on the 4 microfarad capacitor. So, in this example 4, dia minta dua benda. The first one, equivalent capacitance, which is C equivalent. And the second one, dia minta charge on the 4 microfarad, Q at 4 microfarad. So, first thing first, we look at the example. So, kalau kamu perasan dekat sini, kita tengok kita ada 1, 2, 3, 4 capacitor. This is not the capacitor, this is the battery ataupun power supply. So, kamu janganlah tersilap pula sebab yang ni satu pendek, satu panjang. Alright, so kita punya capacitor tak label. So, kita labelkan dahulu. Kita boleh label C1, C2, C3, C4. And this is V1, 2, 3, 4 ataupun V total. Benda yang sama. Okay. So, soalan minta find equivalent capacitor. So, kita boleh tahu. Dan soalan minta Q1 sama dengan berapa. Okay, first thing first, kita macam biasa kita selesaikan yang jauh daripada power supply dahulu. So, yang paling jauh daripada power supply ialah dekat atas sini. This one. And this one yang paling dekat. So, yang dekat yang last sekali kita akan selesaikan. Okay, so 2 dan 3 dahulu. So, kita tulis kat sini C2 and C3 are in parallel. So, kalau parallel, tahu C23 is equals to C2 plus C3. So, C2 plus C3 ialah 1 micro plus 5 micro. So, kita akan dapat 6 microfarad. Okay, so daripada gambar ini, kita akan dapat gambar yang baru, which is 2 and 3 dah gabung. So, this is 1, 2, 3. This is 4. And this is the battery. Right, so ini 1, C23, C4 and V total. Okay, now the next thing kita perlu selesaikan ialah yang lagi jauh daripada power supply. So, power supply ialah this part. Okay, so macam tadi juga kita tulis C1 and C23. Okay, mereka berada dalam keadaan series sebab satu kaki sahaja yang bertemu dengan kapasitor yang sama. So, they are in series. So, kalau series 1, tidak akan jadi C123 sama dengan square root of 1 over C1 plus 1 over C23 negative 1. Okay, so 1 over C1 ialah 1 over C1 kita ialah 4 micro plus 1 over 6 micro to the power of negative 1. So, kita akan dapat C123 is equals to 2.4 microfarad. So, this is C123. Okay, so 123 dia dah menjadi 1. 1, 2, 3. Then this is C4. And this is the power supply. Okay, so C1, 2, 3 and this is C4. So C1, 2, 3 and C4 mereka berada dalam keadaan parallel sebab dua-dua kaki bertemu dengan kapasitor yang sama. So C1, 2, 3 and C4 are in parallel. So parallel 1, 2, 3, 4 equals to C1, 2, 3 plus C4. So 1, 2, 3 is 2.4 microfarad plus C4 is equals to 3 microfarad. So kita akan dapat 2.4 micro plus 3 micro. So straight away kita akan dapat 5.4 microfarad. So in chapter 2 we can leave our capacitor in microfarad. Okay, kalau kata boleh tak nak letak dalam exponential? Yes, also can. Right, so that's for A, the first part. Okay, for the second part, dia minta find the charge on the 4 microfarad capacitor. Dia minta charge on C1. So, charge on C1, dia berada di sini. Okay, but before that, kita selesaikan daripada bawah dahulu. So, daripada bawah, kita tengok. So, C1, 2, 3 and C4 are in parallel. So, kalau parallel C-nya ialah hasil tambah. Dan Q1, 2, 3, 4 is equals to Q1, 2, 3 plus Q4.
So tak ada Q1 di sini sebab soalan minta Q1 sama dengan berapa. Okay, but we know that 1, 2, 3, 4 is equals to V1, 2, 3 equals to V4 and V total is equals to 10 volt. Sebab ini ialah V1, 2, 3, 4 ataupun V supply. Okay, so from here we cannot find Q1, but kita bercari Q1, 2, 3, 4. But it's still not solved here sebab kita nak Q1. So tak boleh selesaikan dekat sini, kita pergi ke atas. Okay, kita pergi ke atas. So atas kita tengok, dekat sini kita tahu that just another color. Okay, C1 and C23 are in series. So kalau series Q1 to 3 is equals to Q1 is equals to Q23 and V1 to 3 equals to V1 plus V23. So ini yang this part. Okay, oh I can find here, I saw we have Q1. Okay, and Q1 is equals to Q1 to 3 and I also have V1 to 3 here and V1 to 3 dekat sini sama juga dengan V1 to 3 dekat sini sama dengan 10 volt. So I know here it is equals to 10 volt. Okay, so it equals to 10 volt and Q1 kita kena tak boleh cari sebab Q1 is equals to C1 V1 but I don't know V1. So tak boleh cari sebab tak tahu V1 dengan Q1, dua unknown. Kita dua unknown, but we can use Q1 to 3 sebab kalau kita dapat Q1 to 3 kita sama dengan Q1. So go here, Q1 to 3 equals to C1 to 3 V1 to 3. Do I have C1 to 3? Yes, I have C1 to 3 here. Do I have V1 to 3? Yes, I have V1 to 3. So I can find Q1 to 3. So Q1 to 3 is equals to C1 to 3, which is 2.4 exponent negative 6 times dengan V1 to 3, which is 10 volts. So I akan dapat Q1 to 3 equals to 2.4 exponent negative 5 coulomb. So ini bukan final answer lagi. So kita kena concludekan dekat sini. Q1 to 3 is equals to Q1 and equals to 2.4 exponent negative 5 coulomb. So baru kita akan dapat final answer kita. So kita dapat charge on the 4 microfarad capacitor, which is 2.4 exponent negative 5. Ataupun kita juga boleh tinggalkan jawapan kita dalam unit micro. So it is, kita pindahkan ke belakang, which is 24 microcoulomb. Okay, so that's for the example number 4.